Hello students, welcome to our mathematics class. Our today's topic is arc of a circle. In this video, we discuss about the arc, measurement of an arc, minor arc, major arc, addition, subtraction of the arcs, and the theorem depends on arc, that is relation between the central angle and relation between the chord and the arc. So watch the video carefully and up to 8. Arc of a circle. First here we draw figure. This is a circle with center C and line AB is a secant. Segment AB is called chord. Chord containing line, that is a secant. We know all about it, secant. Now this secant divide the circle in two parts, that is AXB, this is one part, and AYB, this is another part. So this AXB is called minor arc and point C lies in the next part, that is AYB. Therefore this is major arc. Major arc AYB. When we write, sometimes we write arcs using only 2 points, arc AB. In that time, we take this as the only minor arc, that is this arc, minor arc. Don't take the major arc. This is clear. Our next point is, here I draw figure. In this figure, this angle AOB is called a central angle because here the vertex of an angle is a center of the circle. Therefore, this angle is called central angle. Angle AOB is a central angle. And this, because of this central angle, this circle is divided into two different parts. Therefore, each part is called arc. Here AXB is a minor arc and AYB is a major arc. And the measure of this angle AOB is theta. When theta is acute, then the minor arc is, this is a minor arc and the measure of minor arc is equal to this central angle, that is theta degree. This is a minor arc and this is a major arc AYB. Here we draw a figure. Now, what is the relation between this central angle and the arc? This minor arc, the measure of this minor arc AXB is equal to its measure of its central angle. That is, here first we write the measure of central angle AOB is equal to theta degree and measure of arc AXB is equal to measure of arc AXB is equal to measure of angle AOB, that is theta degree, and measure of arc AXB is equal to theta degree. And what about the measure of arc AYB? AYB is the measurement का है complete circle. What is the measure of complete circle? That is 360 degree. Therefore, measure of major arc AYB is equal to 360 degree minus major arc AXB, means 360 degree minus theta degree. The measure of complete circle is 360 degree and
The measure of semicircular arc, that is semicircle, is 180. If we draw a diameter passing through O, this is Mn is a diameter, then the two arcs MYN and MXN are two semicircular arcs. So measure of each arc is equal to 180 degree. Next part, that is congruence of arcs. Here I draw a circle, concentric circles. There are two circles, but center is the same, that is C, point C. Now, congruent arcs means measure of arc is equal to measure of central angle. म्हणजे आता हा DE आणि GF यांचा विचार केला किंवा AB सेंट्रल अँगल किती आहे 70 डिग्री. मग आर्क AB आणि आर्क DE सेम होणार आहेत का? आर्क DE आणि AB हे दोन्ही सेम आहेत का? तर ते बघूया. आपण अँगलचा विचार केला. इथे हे दोन्ही अँगल्स काय आहेत? कॉन्ग्रुएंट आहेत. समजा मी यांचे रेज वाढवले तरी हे दोन्ही अँगल्स काय होतील? दिस टू अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ह्याच्यामध्ये रेज किती वाढवले ते महत्वाचं नाही, हा मेजरमेंट किती आहे तो महत्वाचा आहे. दिस इज x degree, this is also x degree, therefore these two angles are congruent to each other. मग असा जर विचार केला तर इथं पण मग हा AB आर्क आणि DE आर्क हे दोन्ही काय व्हायला पाहिजे? इक्वल व्हायला पाहिजे. किंवा हा आर्क आणि हा आर्क हे दोन्ही काय व्हायला पाहिजे? इक्वल और कॉन्ग्रुएंट. पण ते होतात का? तसं नाहीये. मग ह्याच्यामध्ये आपल्याला कॉन्ग्रुएंट आर्क्स म्हणण्यासाठी हा जो मेजरमेंट आहे तोही महत्वाचा आहे. त्याचबरोबर म्हणजे सेंट्रल अँगल किती आहे तोही महत्वाचा आहे. त्याचबरोबर अजून एक आहे ते म्हणजे रेडियस. Radius as well as the central angles are equal. The two arcs are congruent. मग two arcs are congruent if their measures and radii are equal. म्हणजेच फक्त मेजर ऑफ सेंट्रल अँगल मेजरमेंट बरोबर आहे असं नाहीये, तर रेडियस पण सेम पाहिजे. Then only the two arcs are congruent. Here arc DE and arc GF are congruent to each other. जर समजा मी इथं AB आणि इथं XY असं घेतलं तर AB आणि XY पण काय होतील? आर्क AB congruent arc काय होईल? आर्क AB congruent arc काय येईल? XY. इथं जर मी XY असं घेतलं तर का? तर इथं मेजरमेंट किती आहे? 70 डिग्री आहे आर्क मेजर ऑफ सेंट्रल अँगल. आणि रेडियस पण काय आहे? CX AB CX CA CB आणि CY हे काय आहेत? कॉन्ग्रुएंट रेडियस आहे. Therefore arc AB congruent arc AX. हा इथपर्यंतचा भाग समजलाय. आपण पुढे जाऊया. नेक्स्ट पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क्स. इथं
किती आर्क्स आहेत बघा. CD हा एक आर्क झाला आणि ज्या वेळेला आर्क CD म्हणतो that is a minor arc. DE is also minor arc. BC is minor arc. AB and remaining one is AE. आता समजा मी ABC असा आर्क घेतला. आर्क ABC प्लस आर्क CDE म्हटलं. त्याच्यामध्ये C हा कॉमन पॉइंट आहे. मेजर आर्क ABC प्लस मेजर आर्क CDE इज इक्वल टू मेजर आर्क ACE. म्हणजे हा एवढा कंप्लीट आर्क येणार आहे. कोणता बघा, हा कंप्लीट आर्क येणार आहे. आणि ज्या वेळेला आपण आर्क इथं म्हणतो मेजर आर्क असेल तर मेजर आर्क इज राईट बाय युजिंग 3 पॉइंट्स. युजिंग 3 पॉइंट्सच येणार आहे. नुसतं AE मीन्स दॅट इज अ मायनर आर्क. अजून आपण बघूया मेजर आर्क AB प्लस मेजर आर्क BC. AB प्लस BC इज इक्वल टू आर्क ABC और आर्क AC असंही म्हणू शकतो आपण. इथं आर्क ABC लिहिलंय, त्याचं आर्क नुसतं AC. बट दॅट इज AC म्हणजे कुठला आर्क असेल बघा. आर्क हा आर्क असेल AC. मी जर AC आर्क म्हणला तर हा असेल मायनर आर्क. हा दुसरा आर्क घेणार नाही. हा भाग लक्षात येतोय. मायनर आर्कच आपण 2 लेटर्सने लिहू शकतो. त्यानंतर अजून एक बघा, आर्क AE प्लस आर्क ED प्लस इज इक्वल टू आर्क AED आणि ऍडिशन ऑफ ऑल आर्क AB प्लस BC प्लस CD प्लस ED प्लस AE. ह्या सगळ्यांची ऍडिशन किती येणार आहे सांगा. सम ऑफ ऑल आर्क्स ऑफ अ सर्कल that is equal to 360 degree. that is a complete circle. हा भाग समजलाय. Theorem. The chords corresponding to congruent arcs of a circle or a congruent circles are congruent. एकच सर्कल घ्या किंवा 2 congruent circles घ्या. Congruent circles have same or equal radius. Here we take a point that is the center and draw a circle. That is a B is the center of the circle. Here what is given part? Here arc APC is congruent to arc DQE. Write down given part in circle with center B. Arc APC congruent arc DQE. This is given part. To prove chord AC congruent chord DE. Write down to prove chord AC congruent chord DE. Proof. Here proof we write down in the filling the blanks type. Complete the proof. In triangle ABC and triangle DBE, AB congruent, this AB congruent DB. Write down the reason. Radius of the same circle. Next, this BC congruent to BE. Radius of same circle. BC congruent BE. Write down the reason. Radius of the same circle. This angle. Which angle? This angle. ABC congruent this angle. Measure of congruent arcs. That is given. APC congruent DQE given. Therefore, these angles are central angles are congruent. This is given part. So next,
Therefore, triangle ABC and triangle DBE are congruent by which test? Side, angle, side. Therefore, write down the reason SAS test. Therefore, AC congruent DE, corresponding sides of congruent triangle CSCT. Complete this theorem in your notebook. Theorem. Here, the statement corresponding arc of congruent chords of a circle or a congruent circles are congruent. Here we take only one circle, and this circle with center O, we take two congruent chords PQ and RS. So write down the given part. In a circle with center O, chord PQ, congruent chord RS. This is given part. To prove arc PMQ, congruent arc RNS. Write down. To prove arc PMQ, congruent arc RNS. So here we construction. Draw OP, OQ, OR and OS. Write down. Draw segment OP, OQ, OR and OS. Now in triangle, write down the proof. In triangle POQ and ROS, write down. In triangle POQ and ROS, first one PQ, segment PQ, congruent segment RS. Write down the reason that is given. Next, OP congruent, this OP congruent OR. Write down. Radio, same circle. Similarly, OQ congruent OS, radio, the same circle. Therefore, these two triangles, triangle POQ and ROS are congruent by which test? SSS test. Therefore, these two angles, angle POQ, congruent angle ROS, write down. Therefore, angle POQ congruent angle ROS, corresponding angles of congruent triangle. These two are central angles. Therefore, arc PMQ congruent arc RNS. Write down the reason definition of measure of arc. Here we complete information about the arc. So write down these two theorems in the notebook. In next lecture, we start practice set 3.3. Thank you.